Good morning, good afternoon, good evening, everyone. How are you today? This is Nicole. Sorry, this is Nicole. Hi, I'm guys. Adrian. How are you, Nicole, today? I'm very well. How are you? Doing pretty good. Thanks for asking. Bon, on va continuer en anglais. Petite intro pour vous expliquer. Alors, vous savez sans doute comment ça fonctionne, mais c'est aussi pour les nouveaux abonnés sur cette fabuleuse chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite, chers amis. Nous allons faire une dictée. Vous verrez, elle n'est pas très longue, mais ça demande tout de même un petit peu de concentration. Je dirais 5 à 10 minutes. Dictée de niveau pré-intermédiaire, peut-être intermédiaire, mais elle n'est pas non plus très très dure, avec tout de même quelques difficultés sur un thème, bien sûr, de la vie quotidienne, dogs. OK? Les chiens. Donc, je laisse la parole à Nicole. À vous de noter. Vous notez bien. Vous pouvez évidemment réécouter la vidéo. Nicole vous lit la phrase une première fois avec la ponctuation. Elle vous la lit une seconde fois et à la fin, Nicole va reprendre tout le texte. OK? Euh, Ce qu'on fait, c'est qu'on se met en situation réelle. On pourrait lire la dictée une première fois, etc. Mais le but, c'est pas d'avoir le minimum de fautes. Le but, pardon, c'est de vous mettre en condition réelle. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on augmente légèrement un tout petit peu la difficulté pour que ça soit encore une fois comme en condition ou que ça se rapproche des conditions réelles. Parce que le but, c'est d'améliorer votre anglais ici, votre compréhension orale et votre vocabulaire. OK, Nicole, the floor is yours. Thank you very much. You're welcome. Okay, guys. We all know that dogs are man's best friend, period. We all know that dogs are man's best friend, period. They always have your back, period. They always have your back, period. They can mimic your emotions. They can mimic your emotions and are very smart with an awesome long-term memory, period. Very difficult. Let me repeat. And are very smart with an awesome long-term memory, period. You've been warned, colon. You've been warned, colon. Don't leave the door even slightly opened, period. Don't leave the door even slightly opened, period. They're obviously very sociable. They're obviously very sociable and love to play with their owners, period.
and love to play with their owners, period. And most strikingly, comma, and most strikingly, comma, they can travel up to 10,000 miles. They can travel up to 10,000 miles to rejoin their owners, period. To rejoin their owners, period. Dogs are fantastic for sure. Exclamation mark. Dogs are fantastic for sure. Exclamation mark. Okay. And I'll read it again. We all know that dogs are man's best friend, period. They always have your back, period. They can mimic your emotions and are very smart with an awesome long-term memory, period. You've been warned, colon, don't leave the door even slightly opened, period. They're obviously very sociable and love to play with their owners, period. And most strikingly, comma, they can travel up to 10,000 miles to rejoin their owners, period. Dogs are fantastic for sure. Exclamation mark. Okay. Thank you so much, Nicole. My pleasure. Bon, alors, chers amis, que vous ayez des trous, que vous n'ayez pas de trous, ça ne change rien. Évidemment, si vous n'en avez pas, c'est très bien. Dans le sens où le but, vous savez, c'est de s'améliorer. C'est la dynamique qui compte. C'est pas, OK, à ce moment-là, je comprends pas tout, du coup, je suis pas bon. Pas du tout. Là, évidemment, on va s'améliorer. Et pour ça, on va faire la correction demain. Toujours, bien évidemment, c'est pas vous qui me contredirez, je l'espère, dans la joie et la bonne humeur. Si vous n'avez pas fait, vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur, je me trouve toujours au bout de la 300e dictée, en haut à droite, au-dessus de Nicole. Il arrive directement dans votre boîte email et vous pouvez aussi vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite et retrouver votre cours quotidien. Donc, parlant de se retrouver, on se donne rendez-vous demain pour la correction. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette dictée. Have a nice day, guys. And if you have any questions, you know where to find me.